Good morning. Okay, let us start a new chapter. It's a continuation of sequences, series of real numbers. So is my voice audible? Can anybody tell me, is my voice audible? Yes, sir. Okay, something there in the chart. Darshan SB. Yes. Okay, thank you. He's saying yes, sir. So, is everybody following that YouTube link? YouTube link ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಡಿಯೋನ? Yes. Okay, right. Yes, sir. Yes, Binduti is saying that yes, sir, in the chat box, as each and everyone is saying yes. Good. Niranjan is also. Thank you. Right. Let us start infinite series. So what the infinite series is, if the sequence AN, has terms, first term A1, second term A2, third term A3, and so on, nth term is AN, and so on up to infinity, is an infinite sequence. So it's an infinite sequence, just like a sequence Xn. Sequence Xn is X1, X2, X3, so on. Similarly, we have another notation for a sequence, that is a sequence AN, which is nothing but the terms are A1, A2, A3, A4, A5, and so on, AN. It's an infinite sequence. If you take the sum of all the terms, what are the terms? A1 plus A2 plus so on up to AN. This is called infinite series. And it is denoted by sigma AN. Sigma AN is nothing but summation of all AN. N ranges from 1 to infinity. If you give N equals 1, you will get A1. If you give N equals 2, you will get A1 plus A2, sum of 2 terms. If you give N equals 3, sum of 3 terms, A1 plus A2 plus A3, so on. N equals 1 to infinity is sigma N, or simply we write just sigma N. If I write just sigma N, it implies A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5, so on up to infinity. So remember the difference between sequences and series. In the sequence, we list out the terms just separated by commas. That is A1, A2, comma, A3, so on like that. But in series, it is the summation of all the terms. Summation of the terms is A1 plus A2 plus A3. You have to add all those terms, so on up to AN, plus so on up to infinity. It's an infinite series. So this is called an infinite series, and it is denoted by sigma n equals 1 to infinity AN, or sigma AN. If I write it, sigma n equals 1 to infinity AN, it implies A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 and so on up to infinity. Example, 1 plus half plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus so on. It's a series. It's not a sequence, but it is a series. First term is 1, second term is half, third term is 1 by 4, fourth term is 1 by 8, plus so on. You can also write this in sigma notation also. How do you write this? Sigma 2 power n minus 1, sigma 1 by 2 power n minus 1, sigma 1 by 2 power n minus 1, n ranges from 1 to infinity. You can also write like that. Second series is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, so on. So it is also a series. We write, how do you write in sigma? It is sigma n. N ranges from 1 to infinity. Sigma n, where n ranges from 1 to infinity. If you replace n equals, if you 1, you will get A1. If you put n equals 2, you will get A1 plus A2. If you put 1 to infinity is nothing but 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus so on. That is sigma n. N ranges from 1 to infinity. Similarly, you have another sequence, the third one example, 1 plus half plus 1 by 3 plus so on. So it's also a series. The nth term can be written as sigma 1 by n. Sigma 1 by n. N ranges from 1 to
infinity. You can also write that as sigma 1 by n. N ranges from 1 to infinity. If you give n equals 1, 1 plus. N equals 2, you will get 1 by 2, 1 plus 1 by 2, 1 by 3, and so on. So it is sigma 1 by n. Next series is -1 plus 1, -1 plus 1, -1 plus 1, alternatively -1 and +1. This is. It is also a series. The nth, in terms of sigma notation, you can write this as sigma -1 to the power n. Sigma -1 to the power n. N ranges from 1 to infinity. If you put n equals 1, first term you will get -1. N equals 2, you will get second term, and plus so on. Because of sigma, you have plus, 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 that is -1 plus 1 minus 1 plus. So it is also a series. Next, we shall have another definition of partial sums. That is, what do you mean by partial sums? Now take a series. What is that series? If sigma n ranges from 1 to infinity. So here it is a series here. Sigma n ranges from 1 to infinity. Here, the terms of the series, if you put n equals 1, a1, n equals 2, a2, n equals 3, a3. Because of sigma, you have plus, plus, plus. That is a1 plus a2 plus a3 plus an. It's an infinite series. Then, suppose S1 is a1. S1 is nothing but sum of first term. S1 is, because of S here, sum. Sum of first term is what? A1. Sum of two terms, S2. Sum of two terms is what? What are the two terms in the sigma n? A1 and A2. So sum of two terms is A1 plus A2. Sum of three terms, A1 plus A2 plus A3. Similarly, S4, S5 and so on. Sum of n terms is what? A1 plus A2 plus A3 plus so on up to an. This is called the partial sums or nth partial sum. So what is our Sn? It is a1 plus a2 plus a3, so on up to an. Last number is an. It's a finite. Remember. But seriously, terms are infinite. Seriously, a1 plus a2 plus a3, an, so on up to infinity. But Sn andre sum of n terms. Sum of n terms andre a1 plus a2 plus a3, so on up to an. Illi end agutte. Seriously end agalla nenpittukoli. Seriously end agalla. It is up to infinity. But in sum Sn, it ends. It is sum of n terms. S3, S5. What is S5? S5 is a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 varin nilutte. So Sn andre, it is a1 plus a2 plus a3 plus an. This is called nth partial sum or partial sums. So here S1 is called the first partial sum. S2 is the second partial sum of two terms. S3 is sum of three terms, that is called third partial sum. And what is Sn? It is called nth partial sum. So remember, Sn is what? A1 plus A2 plus A3 plus so on up to an. That is called the nth partial sum. This partial sum, remember, for example, I shall take the second problem in the example. 1 plus 2 plus 3 plus so on. What is S1? Sum of one term. That is S1 is 1, remember. What is S2? Sum of two terms. Sum of two terms is what? 1 plus 2, that is 3. 1 plus 2 is 3. So S1 is what? 1. S2 is what? 3. S3 is what? Sum of three terms. That is 1 plus 2 plus 3, that is nothing but 6. So I got S1. S1 is 1. S2 is 3. And S3 is 6. Here you won't get to plus, 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 so on. You will get a sequence. That is what is first S1, 1, next 3, next 6. That is sum of three terms, 6. You will get 1, 3, 6, and so on. It is plus illa madhya. Andre artha eno? Adu sequence. So therefore, what we can say is Sn is called a sequence of partial sums. So here sequence, note on the notation here. Within the flower bracket we have Sn andre, it is a sequence. Sequence andre hege S3
ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? S3 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that is sum of 3 terms. S2 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ sum of 2 terms. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆದ್ರೆ you will get a sequence that is called sequence of partial sums. Next, convergence, divergence and oscillation of the infinite series. That is, when you say a series is convergent, similarly when you say a series is divergent, similarly when you say a series is oscillatory for an infinite series. Further, take an infinite series, take the definition. An infinite series, sigma n ranges from 1 to infinity, is said to be convergent if limit of Sn as n tends to infinity is L, where L is a unique real number. The meaning of this is, an infinite series sigma n ranges from 1 to infinity is said to be convergent if limit of Sn as n tends to infinity is L. What is Sn? It is the nth partial sum. Remember, Sn is nth partial sum. Suppose its limit is L, finite quantity, where L is a unique real number. Remember, it should be unique. And it's a one day value ಬರಬೇಕು. Real number ಆಗಿರಬೇಕು. Imaginary ಆಗಿರಬಾರ್ದು. Real number ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? nth partial sum ತಗೊಂಡಿದ್ರದ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ we say that given series sigma n is convergent. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. 1 + 2 + 3 so on up to ಇದೆ. ಇದರ Sn ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Sn ಅಂದ್ರೇನು? ಸಮ್ ಆಫ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? 1 + 2 + 3 + 4 so on up to n. n ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? 1 + 2 + 3 so on up to n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? n × n + 1/2. 1 + 2 + 3 so on up to n ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ Sn ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ? 1 + 2 + 3 so on up to n ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ n × n + 1/2. n × n + 1/2 ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಆಸ್ n tends to infinity. n ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ infinity is not a real number, remember. Actually limit ಏನು ಬರಬೇಕು? ಲಿಮಿಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Infinity is not a real number. Therefore that sequence is not convergent ಹೇಳ್ಬೋದು. That sequence is not convergent. ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ Sn ಸಮ್ ಆಫ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಫೈನೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ವೇರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ದೆನ್ ವಿ ಸೇ that series, given series is convergent. Infinite series is convergent. Similarly, an infinite series sigma n is said to be divergent. ಹಾಗೆ nth partial sum ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ, as limit n tends to infinity, it is plus infinity ಬಂದ್ರೆ, then we say that it is divergent. Or else, if limit of Sn as n tends to infinity is minus infinity ಬಂದ್ರೂ, then it is divergent. For example, ಹಿಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. 1 + 2 + 3 so on up to n. As limit n tends to infinity Sn ಮಾಡಿದಾಗ, what is Sn? n × n + 1/2. As n tends to infinity ಎಷ್ಟು? Infinity. Infinity ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ it is divergent. Therefore, the given series is divergent. We say that given series is divergent if nth partial sum limit Sn as n tends to infinity is plus infinity, or limit of Sn as n tends to infinity is minus infinity. Or ಇದೆ ಮಧ್ಯ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಎಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಸಿಲೇಟರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. An infinite series sigma n is said to be oscillatory if limit of Sn as n tends to infinity oscillates between two values. ಇದರ Sn ಗೆ ಎರಡು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ? If the series is oscillatory. The series sigma n = 1 is said to be oscillates finitely if limit of Sn as n tends to infinity oscillates between two finite numbers. ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ two finite numbers ಬಂದ್ರೆ, then we say that series is finitely oscillating series. Next, if the limit oscillates between plus infinity and minus infinity,
then we say that the other limit of Sn as n tends to infinity oscillates between plus infinity and minus infinity. Then we say that the series is oscillatory. Oscillatorily ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. It oscillates between two finite numbers. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ oscillates infinitely, ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ it oscillates infinitely ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ so it is finitely oscillating series ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. There are two categories, three categories. ಏನು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ Sn as n tends to infinity ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ Sn as n tends to infinity. Sn ಅಂದ್ರೆ nth partial sum. Sn ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ Sn as n tends to infinity ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಸಿಲೇಟರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು. ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಸಿಲೇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ. ಆ ತರದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. -1 +1 -1 +1 ಸೊ ಆನ್. ಇದರ Sn ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? -1 +1 -1 +1 -1 +1 ಸೊ ಆನ್ -1 ಪವರ್ n ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ n ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. n ಆಡ್ ಇದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ, n ಈವನ್ ಇದ್ರೆ +1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರೀ, ಲಾಸ್ಟ್ nth ಟರ್ಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ -1 ಪವರ್ n. ಸೊ ಈಗ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ Sn ಅಂದ್ರೆ ಏನು? -1 +1 -1 +1 -1 +1 ಸೊ -1 ಪವರ್ n. ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿ, n ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n = 1 ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ n = 1 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -1 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. 4 ಕೂಡ ಇವನ್ನೇ. ಸಮ್ ಆಫ್ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೋಗಿ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -1 +1 0 ಬರುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? 4 ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಆಡಿದ್ದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಇಸ್ ಆಡ್ ತಾನೆ. 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -1 +1 ಅಂದ್ರೆ 0 0 -1 ಅಂದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು 2 ಬರುತ್ತೆ? ಆಡ್ ಇದ್ದಾಗ -1 ಬರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಆಡ್ ಇದ್ದಾಗ -1 ಬರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಇದ್ದಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ? ಇನ್ಫೈನೈಟಾ? ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ -ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ finitely oscillating series. So are you able to understand this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದರ್ಶನ್ ಎಸ್ಮಿ? Yes sir. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. No matter if the doubt is silly ಆದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿ. Something is there in the chat box. Yes, right. Yes, right. Thank you. Next. So you have 3 types of series: convergence series, divergence series, oscillation series. Convergence yavaga limit of Sn as n tends to infinity finite real number bandre convergence. Plus infinity athava minus infinity. Remember, plus infinity athava end alla, or either plus infinity or minus infinity bandre divergence. Oscillatory endaga ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೋತ್ ಎರಡೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಬಂತೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಸೀರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ us cite some examples.
Consider this series sigma n equals 1 to infinity 1 by 2 power n minus 1. Sigma n equals 1 to infinity 1 divided by 2 power n minus 1. ಎನ್ನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎನ್ನಿಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 by 2 power 0, 2 power 0 ಅಂದರೆ 1. ಎನ್ನಿಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 by 2. ಎನ್ನಿಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ 2 power 2 ಆಗುತ್ತೆ, 1 by 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. nth ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು 1 by 2 power n. ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತಾನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಎಸ್. ಇದು ಈಗ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? 1 by 2, 1 by 2 square plus 1 by 2 raised to n minus 1 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮುಂದಿಂದಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಮ್ ಆಫ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ nth ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸಮ್. ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟು, ಎರಡೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಸಿಲೇಟರಿ. ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೀರೀಸ್. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. AR ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ AR ಪವರ್ n minus 1 ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? A ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ R ಪವರ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ R ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. R ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಿಯರ್? ಎನಿ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ? 1 by 2. ಸೊ therefore 1 minus R power n ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿದೆ. R ಅಂದ್ರೆ 1 by 2, 1 by 2 power n ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 power n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus R. R ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಹಾಫ್. ಸೊ 1 minus half. ಈ 1 minus half ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್. ಈ 2 ನ್ಯೂಮರೇಟರಿ ಬರುತ್ತೆ 2. 1 by 2 power n as n tends to infinity. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, mod x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. x to the power n as n tends to infinity 0 ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು 0 ಆಯಿತು. 1 minus half ಹಾಫ್ ಆಯಿತು. ಈ 2 ನ್ಯೂಮರೇಟರಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2. ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಫೈನೈಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯುನೀಕ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ therefore it is ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎನ್ as n tends to infinity ಯುನೀಕ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ರೆ given series is convergent. So given series ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Sigma n equals 1 to infinity 1 by 2 power n minus 1 is convergent, because if you take the nth partial sum ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದರಿಂದ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. A into 1 minus R power n by 1 minus R. ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಬಂದಿದೆ, ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, 2 ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯುನೀಕ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. therefore this sequence is convergent. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ hence the given series is convergent ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ, ಯಾವ್ದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ nth ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸಮ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ given infinite series is convergent. Next we shall set another example. Sigma n equals 1 to infinity n. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus so on to n. We shall check whether it is divergent. ಹೇಗೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎನ್ as n tends to infinity ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? 1 plus 2 plus 3 plus n ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. nth ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 plus 2 plus 3 so on up to n ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? n into n plus 1 divided by 2 ಅಂತ. as n tends to infinity ಆದಾಗ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೇ. ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ, ಎರಡು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಎರಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಂತ ಇದು ಯೂನಿಕ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ nth ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ given series is divergent. Next we shall take another problem. Sigma minus 1 power n equals 1 to infinity minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 and so on.
ಇದು ಆಸಿಲೇಟರಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದಾಗ -1 +1 -1 +1 ಸೊ ಆನ್ -1 ಪವರ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಮೇಲೆ ಇದರ ಅಡಿಷನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಎನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ 1 ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -1 +1 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ 1 ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -1. ಸಮ್ ಆಫ್ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -1 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎನ್ ಈವನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? -1 +1 2 ಟರ್ಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0. ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 0 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಲಿಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು -1 ಇನ್ನೊಂದು 0. 2 ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟ್ಸ್ between what? -1 and 0. It's an oscillatory series. Next, hence sigma -1 power n oscillates finitely because it's finitely oscillating series. Next, we shall take sigma n equals 1 to infinity. Then -1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, +1 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. -1 power n ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದ, -1 ಪವರ್ n ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎನ್ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ -1 ಇಂಟು ಎನ್ನಿಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ -1 ಇಂಟು -1 +1 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? -1 ಪವರ್ n -1 ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇದರದೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೇ. -1 ಪವರ್ n ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. -1 ಪವರ್ n ಇಂಟು ಎನ್. ಎನ್ನಿಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ -1 ಇಂಟು 1 -1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎನ್ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ನಿಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ +1 ಇಂಟು 2 +2 ಬರುತ್ತೆ. ಎನ್ನಿಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ -1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ -3 ಅಲ್ವಾ? +4. ಹೀಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ -1 ಪವರ್ n ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ. ಈಗ ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. 9 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2ಗೆ -1 -3 ಅಂದ್ರೆ -4, -4 + 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, -2 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಆಡ್ ಅಂದಾಗ -1 + 2 ಎಷ್ಟು? +1 +1 - 3 ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ -2 -2 + 4 ಎಷ್ಟು? 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ -5 ಅಲ್ವಾ? -5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2 - 5 ಅಂದ್ರೆ -3. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, 2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಇಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಫ್ n is odd. ಹಾಗೆ n ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, therefore it is +infinity. Hence the given sequence 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆದಾಗಲೇ -infinity, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆದಾಗ +infinity. Hence it oscillates infinitely. Let us work some more problems. 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 plus so on. What is our Sn? Sn is 1 + 1/3 1/9 1/27. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು 3 ಪವರ್ 1, ಇದು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, 3 ಕ್ಯೂಬ್ 27 ಅಲ್ವಾ? 3 ಪವರ್ n - 1 ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ? ಎನ್ನಿಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಈ 1 ಬರಬೇಕು. ಎನ್ನಿಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ 1 ಬರಬೇಕು. 3 ಪವರ್ 0 1/3 ಪವರ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 1. ಎನ್ನಿಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್ 1/3 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. a × 1 - r ಪವರ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 - r. a ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1. 1 - r ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1/3 ಪವರ್ n. ಹೇಗೆ ಬಂತು r ಅನ್ನೋದು? ಎನಿ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ 1/3/1 ಮಾಡಿ r ಬರುತ್ತೆ.
ಅಥವಾ 1/9/1/3 ಮಾಡಿ, ಅದು ಕೂಡ r ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 1/27/1/9 ಎನಿ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿ r ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಮೈನಸ್ r ಪವರ್ n, r ಅಂದ್ರೆ 1/3, ಪವರ್ n ಅಂದ್ರೆ 1/3 ಪವರ್ n divided by 1 minus 3. This you can write this as limit n tends to infinity 1 minus 1/3 power n divided by 1 minus 1/3 is what? 2/3. Remember 1/3 power n, 1/3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ 1/3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ 1/3 power n as n tends to infinity 0 ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂದೆ. Therefore 3/2 into 1 minus 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1/3 power n ಅಥವಾ 1/4 power n, 1/5 power n, 1/6 power n, 1/2 power n ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಅದು 0 ಬರುತ್ತೆ if the value is less than 1. So 3/2 ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 divided by 2/3 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದಾಗ 3/2 into 1 minus 0 which is 3/2. ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯುನೀಕ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. Because it's a unique real number, therefore it is convergent. Finite quantity ಬಂದಿದೆ, unique real number ಬಂದಿದೆ, hence it is convergent. Therefore the given series 1 plus 1/3, 1/9 plus 1/27 is convergent. I have to work some more problems, but Zoom time is running out, so I shall conclude this class now. Do you have any doubts? Do you have any doubts? Okay, in the chat box, no. Thank you. And follow the YouTube link and share that YouTube link to your friends also. Thank you.